різних університетів із різних наукових установ різних країн. Тобто географія учасників від цього лише стала ширшою. На конференції традиційно відбуваються доповіді пленарні, а потім за секційними засіданнями. Секції відображають основні напрямки прикладної фізики, радіоелектроніки, інформаційних технологій, тобто ті секції, в напрямках наукових та освітніх, яких спеціалізується наш факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем. Спочатку ми заслухаємо пленарні доповіді, а далі в кінці обговоримо подальше проведення цієї конференції і наступні засідання. Отже, перша доповідь у нас запрошена сьогодні Alina Veligura, Introduction to Basic of Intellectual Property, What one needs to know while working in night stage. Будь ласка, Аліна, вам слово. Дякую. Зараз буду свій скрін шарити. Видно зараз теж? Видно добре. Видно. Все добре. Дякую за запрошення. Це дуже приємно повернутися до рідного університету і факультету, навіть у віртуальному режимі. Сьогодні я розповім вам трішки про інтелектуальну власність і з головними сфокусованими акцентами на ті моменти, які важливі, коли ви працюєте в хай-тек індустрії. Я буду робити доповідь англійською, бо на роботі більше моя частина, я говорю лише англійською, але за себе можу розказати українською. Як ви всі зрозуміли, я закінчила університет Тарас Шевченко, наш факультет з медичної радіофізики, спеціалізації. Як сьогодні вже нагадали, досить давно я його закінчила, у 2006 році. З того часу я переїхала в Нідерланди до університету Гронінгену. Думаю, багато людей про цей університет чули, і на той час у нас дуже багато студентів, які продовжували навчання в Гронінгені університеті. І там же я закінчила свою аспірантуру в 2012 році. І з того часу мені дуже хотілося, я завжди хотіла працювати з медичними технологіями, як моя перша професія. І пощастило попати на роботу до Філіпсу і безпосередньо з медичними технологіями. Проте моя друга спеціалізація і в Філіпсі я одразу почала працювати в патентному відділку. І в 2017 році отримала сертифікат, який мені дозволяє бути патентним представником для всіх в усіх країнах, які підписали Європейську патентну конвенцію. В Філіпсі я вже 11 років, з того часу я працювала з багатьма бізнесами в різних медичних технологій, починаючи з ультразвуку, потім комп'ютерна томографія, я бачила, що у вас окрема секція буде стосовно комп'ютерної томографії, і зараз я голова відділку моніторних приладів і медичної інформатики. В моєму відділку приблизно 20 людей, патентоведів, які займаються усіма справами наших бізнесів стосовно інтелектуальної власності, і це приблизно 2400 патентів ми разом всі займаємося і підтримуємо для бізнесів Філіпсу. Ну, а зараз I'll switch to English from now onwards because it's much easier to talk about, and I will introduce you to the content of my presentation. I will tell you a bit about different intellectual property types and rights according to them. I will focus on copyright because this is a very important topic for those who work in high-tech industry and also the universities with some aspects.
I will also focus on patents because that is also an important area for innovators to be aware of, and I will address IP ownership, that it becomes clearer to you while working in the industry what are your rights and who owns products of your labor, intellectual labor. If we talk about intellectual property, then what is it? It is everything which originates from your mind, product of your intellectual labor. And as any product, such as a house, there is a right which allows you to protect the result of your intellectual labor. If we talk about different property rights, on the left-hand side, you see the full list of the intellectual property rights properties which exist, and on the right-hand side you see the corresponding rights with which you can protect or get protection for your intellectual property. If we talk about text, photo, software, so it's important when you talk about your dissertation, when you talk about master thesis, when you talk about the software that you write for your as an employer or as a self-employed person, this is protected by a copyright. And a copyright is lasts for about 70 years. I will tell you a little bit more that there is a variations in different countries after the author's death. There is also distinguishing sign. So then it's intellectual property and distinguishing sign, and it is protected with a trademark. And actually, trademark is one of the rights which can have an infinite protection because as long as you use it, so you request the right, you get a 10 years permission, but as long as you can prove that you use it, you can continue enjoying this right. Meaning, for example, if Philips and Apple will stop using their Philips and Apple logo or the distinguishing sign, and here do not get confused, sign can be also a text in a specific way how you represent it. If this company stop using it, then in 10 years time, everyone can start using it because they will no longer be entitled to this right. There is also a design right. It protects shape and appearance. In the past, and here you see the example, is typically what one would think about design right is how the exterior look of a component or a device that you get or buy in the shop, such as the shaver here on the right-hand side. But nowadays, design rights become of utmost importance in user interfaces. And we all know that in a digital innovation space, that the way how you represent information and how usable it is to the user becomes your differentiator on the market. So then design rights can actually protect this sort of innovation on a user design, user interface sort of innovation. And this is right can go up to 25 years. So you get it for 5 years and then you can extend it for 20 more years. Unlimited protection can be enjoyed for know-how, and this is so-called right, trade secret right. Actually, it doesn't cost you much to protect it, in contrast to other rights where you actually need to pay to the corresponding office, intellectual property offices, for your fees to enjoy your right. In the trade secret, you don't need to pay to anybody, but you do have to make sure that you keep it secret. I give here a Coca-Cola example. Everyone actually gives this a Coca-Cola example because the formula of Coca-Cola is split in various bits, and there is no single person which knows the whole secret of Coca-Cola. So then up to 5 people need to gather together. They bring bits of their formula such that together the one formula is combined. So this is the measures that you need to take place for the trade secret. And until it is public, until somebody steals it and starts
letting it around what is the Coca-Cola secret, for example, you enjoy this protection. And technical inventions, so this is where I spend majority of my time at work, is that technical inventions, and they are protected with patent rights, and it goes up to 20 years. If we look a little bit more in detail, and then we talk about copyright, copyright is allows to protect original creative work. It's art, literature, software, important. And important, another aspect, it exists automatically. So now I need to correct myself. In the previous slide, I told you that everywhere you need to pay. Actually, for copyright, in majority of countries, you don't need to pay. You just have, as I said, automatically. Once you create it, you even don't need to put a copyright sign, as long as you have a proof that you're the one who has created the text or the photo. The interesting part is that in Europe and majority of countries, actually, the copyright can last as long as the author is alive, plus 70 years after that. So if there are people who inherited this right in the family, or in the family or company owns such a right, then it lasts only for 70 years more. In US, as you see, it's slightly different. It's 70 years, or there is a much more sophisticated explanation how long it takes. I show here an example of Mickey Mouse, because actually law is the law, but in US, Disney has lobbied change of the law, because the Mickey Mouse right was about to expire, copyright, and enter the public domain, meaning everyone would be able to use a copyright of the Mickey Mouse, of a drawing, for their own benefit, for the commercial use. And Disney lobbied change of the law. And actually now they have changed the law such that they have enjoyed the maximum possible protection. And however, next year, Mickey Mouse will enter public domain, meaning from then onwards, you can make use of a Mickey Mouse character in your own comics, for example. As I said, that I will focus today for importance of the high-tech applications. Many of you make presentations. Many of you search for available and nice pictures to be added to the presentation. Based on the copyright protection, actually everything which is out there is on somebody else, owns the copyright, the author of the creative work. And if you go into Google, and that's an example, then immediately, if you start searching for the text or for the images, then you get various type of images. Be aware that many of them may be copyrighted. How to avoid infringing on somebody's copyright and still making use of the content? If you go into instruments, you can actually select the content which is uploaded on the internet, such as Google, using Creative Commons license. And Creative Commons license, there are several variations of this, but the least variation, it allows you to make use for your private use, meaning at the conferences, meaning in your thesis. If you need to make use, then do assure that you take the content which is on the Creative Commons. Do be aware that Creative Commons license does not permit commercial use, meaning if you create a content which is later on delivered to your employer or a customer which is meant to make use of it, then this may not necessarily be permitted by Creative Commons license. Another important factor, if we talk about copyright as a software, many people who worked with me, who studied with me at the university, right now work in software industry. I imagine that some of you do consider following this path as well. So how to deal with the copyright in this realm?
So on the left-hand side, you see that there is, of course, non-players. They have closed source software. So these players provide each one an end-user license with the restricted rights, which do not permit modifications. Microsoft, Adobe, Adobe Illustrator, and so on. So these are non-players. On the right-hand side, and I'm certain about this, I'm saying something that many of you know, is that it's an open source software opportunities, that it is easy to use, easy in the brackets, because it does come with an obligation in your own software. So this is an open source community which wants to share innovation and share with each other source code. However, it is very important when you work on the implementation, which is later on needs to be used in the products or delivered to the customers, be aware that any open source software may come with an obligation. An obligation says that if you make use of that software in your code, then you have to make your code available to others, or you have to properly market that it has been, that which part of the source code has been used for in your result work. Meaning that some obligations might prevent you to have an open source be implemented in the products of the customers to whom you may deliver such an open source code. And though it seems to be obvious, there is quite a few discussions we have with the business, with our internal business, about understanding what is permissible and what is not, and what are the obligations one takes if such an open source is used. It is important right now to also mention, and I'm really impressed how quickly AI has picked up. So November last year, the ChatGPT was released out into the public, and since then it has picked up various applications, various opportunities for various other interactive artificial intelligence models. One needs to be aware about the copyright aspect. So there are several interesting aspects to this. First aspect, of course, who owns content generated by AI model? If you ask AI to write you a poem in a Shakespeare-like way, who would own it? You or the provider of the model? An interesting part is that AI actually develops faster than the legal framework in many countries, actually in all countries. It's not yet legally defined who would own such an output. And right now, the biggest discussion is that I mentioned to you earlier, that it is the copyright protects the results of creative work. So now the biggest question is philosophical almost. Can we call AI as a creator and recognize it? But this is something that is in the making, and we will see how it shapes out the legal system. Very important point is that while it's not clear who owns the content, it is very clear that when AI spits something out, be it an image, be it a part of the dissertation or description that you would like to add into the background of your thesis, it can spit you out content of somebody else's work. And that content may be copyrighted. And simply making use of it, copy-pasting it in your thesis, in your articles, anywhere in manual descriptions might violate somebody else's right. Or when we say violate, it means that without unknowing, you will infringe on the rights of others who are copyrighted. So that is something to be aware of, something to pay attention to, because if the results of your work become of a large success, if we talk about commercial usage of it, then it may invite a lot of unnecessary questions and worst case scenario lawsuits. Another important thing is that when you do engage with ChatGPT, Amazon Bedrock-like solutions, models,
be aware that everything, unless they are private, and then for private, you need to sign up the corresponding agreement, and of course it becomes much more expensive and so on. Everything that you put into this model, every question you ask becomes available to the public because it learns on it and it can tell to somebody else what you were asking in the way you formulate and so on. So there is no confidentiality when we talk about AI. Be aware of this. Do not ask questions about discoveries. Do not ask questions about things that you are working on in your scientific development and so on, because if you want to keep those questions to yourself and they're confidential, then don't ask AI about this because you will make it publicly available. If another, here is an example. Earlier I told you everything that AI spits out may be potentially infringing on somebody else's right. A good example here is Copilot, Microsoft's Copilot service, which permits using AI for the code writing. Yeah, fantastic, isn't it? If you can do it in 1 hour, results of 2 weeks coding. Not surprisingly, quite a few companies started suing people who use Copilot for their coding for violation of their copyright software. And but the good thing is that Microsoft has recognized that this is a bottleneck. And what you see here, that from October this year, Microsoft has released a statement and said that they will defend people who are being sued, or the companies who are being sued for the copyright violation of the source code if the Microsoft Copilot services were used. So meaning that the industry started recognizing an issue and a threat that AI becomes uncontrollable with respect to violation of other rights, and there must be some obligation on the parties, on those who provide such solutions to the market. So this was about copyrights. Now I would like to focus on the patents. So that is another element that you may be working on daily basis is inventions. You might be inventing patentable subject matter. And as I mentioned to you, so invention, technical invention, is the intellectual property, but the right with which you protect is a patent right. It is important to recognize that there is a specific rule of engagement in patents. You get the protection for an invention, but in return, you have to tell to the world, it's an obligation how to disclose the invention in a detailed way. So meaning that you have to tell to the world how to do it. And then later on you say, now that you know how I did it, you also know that I protected it with patent. What it means, protection with a patent. For example, if you have a patent on a hairdryer, it does not mean you can go and sell out a hairdryer. The only thing it means that if somebody else sells a hairdryer the way your patent describes, that's when you can stop others doing so. So it's a little bit tricky because many inventors think, oh, I got a patent, and then let me specify a hairdryer, ionic hairdryer. You cannot sell an ionic hairdryer if you have a patent, because somebody else may have a patent on a hairdryer overall. But you can stop everyone who sells an ionic hairdryer, so the one which uses ions for hair drying, to make use of your patent. To give a bit more flair what can be patented, what is not, there are different jurisdictions, and here I show you US and Europe, mostly because these are two very comparable large markets, and China as the largest market also has very similar rules as in Europe, so that they are comparable. So what one cannot patent is law of nature and science, mathematical formulas, and naturally occurring matter, meaning you can't patent hydrogen, you can't patent helium.
In Europe, there is an additional restriction on the various schemes, rules, and methods of performing business. In addition, so playing games, you cannot patent this in Europe, neither you can not patent representation of information. And then if we talk about that, sometimes right now on the market, there is a very large differentiator between user interfaces and how usable and easy it is to navigate specific menus and specific apps, because that's what users need. They select their products based on how easy it makes use of this. So in Europe, there is a big debate, but in principle, you cannot patent this. In US, the way how you position information on the screen is potentially patentable subject matter. If you think about, and that's something that I came across while during my PhD, and that's why I give this as an example, have you invented something and can you patent this? There are several criteria, actually 4 criteria, which assessment needs to be done for the patentability. First main criteria, and that's the only one I will talk today about, is novelty. Your invention needs to be new. Second criteria is non-obvious. It's a bit more subtle and more complicated, and that's that you cannot combine the 2 obvious things. And third and fourth are very comparable, so it has to be technical character, your invention, and it has to have industrial applicability. Remember, patents were introduced to drive the technical industrial revolution and technical development. And they were introduced as a right to give a head start to all the inventors and innovators who invented great things and wanted to make sure that nobody copies them and they're the only ones who can earn money on that. And that's why there is a limitation, 20 years, because after that, everyone has to enjoy it. You cannot make use of it indefinitely. So what is a new aspect? So how do you assess, is my invention new or not? Novelty or being new means that your invention is not part of the prior art. And when we talk about prior art, is everything which is out there before you ask the patent office to grant you a patent. Prior art means any document in German, in Arabic, in South African, any document, any oral disclosure, meaning today on the conference, this is the oral disclosure. Everything that you guys are going to tell today at the conference will be disclosure to others. From now onwards, whatever invention you decide to tell today at the conference will no longer be new. And any use, meaning that if there was a product ever sold out which made use of, and in this example I kept on using, ionic hairdryer. If somebody ever sold an ionic hairdryer without calling it an ionic hairdryer, but by looking at this, you know that this was an ionic hairdryer, it means that it's no longer new and you cannot protect this with a patent right. I can give you an example. We actually burned our fingers during my PhD time because we invented a nice way of exfoliating graphene, a method how to exfoliate this in a specific way. We told about this at the conference. It was a great success and many teams started using this. We were so proud of ourselves and we thought, why don't we patent this? Well, we found out that because we've already told about this at the conference, we ourselves cannot patent this. Another interesting example, if we talk about prior art and novelty, is the example in Kuwait Harbor from '64. There was a technical problem. And technical problem was following, is that in that year in Kuwait, a ship with a lot of cattle, cows, and other animals were on the ship delivered to Kuwait, and ship unfortunately sank there in harbor.
and all these animals drowned and started decomposing in the water. It was horrible and it was threatening the whole water supply for the city. So they needed to find a solution very quick and they had no idea what to do. The solution was provided by Karl Kreuer. He was an engineer who came over from Denmark, and he has come up with an ingenious way. He said, okay, let's stuck a tube into sunken ship, and through the tube pump plastic balls, and plastic balls will get into the ship, displace the water out, and then leave the ship up. Actually, that's how they successfully managed to very quickly leave the sunken ship up, and then cleaned up the harbor. Karl Kreuer applied for the invention and got a grant. And that time there was various offices which handled grants. So United Kingdom granted Karl a patent, Germany granted Karl a patent based on the on this invention. And then he went into the Dutch patent office. Well, the Dutch patent office, the examiner appeared to have liked reading comics. An examiner meaning a person at the patent office who needs to assess is your invention new or not, and whether the grant will be given or not. And the examiner got back to the inventor and said, sorry, you can't get a grant because what you see here is an extract from Donald Duck comics in 1945 in Netherlands, which shows exactly a similar solution what the Karl was suggesting. So in Netherlands, there was never a patent because invention was regarded not new. Another example is that in some countries, invention, so previously you saw that in UK and Germany, this patent was not, this prior art, the comics was not found. I don't know what happened with the patents later on, once the Dutch said no. Here is an example from Apple Corporation. In 2007, when Steve Jobs was introducing the iPhone, he has been showing the bouncing effects in photo gallery and actually even mentioned, boy, have we patented this. Well, the Apple Corporation is located in US, and majority of I don't think they have any lawyers in Europe, so their patent attorneys thought, well, of course we patented this because we know our stuff. And in US, the rule is that you can, as an inventor, because Steve was an inventor on that specific patent application, you can show your invention and later on patent it. US is the only place when you can do it. You have 6 months to apply for your own protection. However, in Germany, you don't have the 6 months. So once this case went to Germany, German patent office said, sorry guys, you are not enjoying the protection. So in US, this patent still exists, but in Germany, it does not. I talked to you about what you need to be main criteria for the patent having a patent for the invention. If you look at the anatomy of patent, so then it has description figures, actually very similar to the scientific publications that one makes, but except of conclusions, there are claims. And very important point is that you can write everything you want in description and figures, whatever. But the most important part is claims. And actually claims are the ones which define what sort of protection you get. So in a previous example, I told you either you have a hairdryer or ionic hairdryer. Here you say you can describe everything about ionic hairdryer and all other types of hairdryer. But if you claim only one specific type, that's what your protection is for. So this is, you can go with this paper to anyone and saying, you guys stop doing this because that's what I have patented. Here I show you a funny example. So it is emoticon keyboard. So this is one of the funny
places when people spend money on getting patents, God knows for what. So this is a keyboard which also has emojis in here. So you can press a key and then it gives you a specific emotion that normally you will collect with the symbols. I have to say, I think all high-tech providers, so smartphone providers might have been freaked out by this patent. By the way, it just expired last year. However, I do highlight here a limitation, and that's why I talked about claims. The way it is claimed and described, it is actually reading on any keyboard, being a virtual keyboard or non-virtual keyboard. However, the mistake was made by a patent attorney, I guess, and wrote a keyboard processor in a keyboard. So once you define that you have a processor in a keyboard, then you actually limit yourself to a hardware rather than virtual solution. So luckily for all the players in the smartphone field, this patent was not of an issue for them to have the emojis, so the screens with a different smiley face that one can select. And to conclude my presentation, I would like to tell you about IP ownership, because this is the question that I often receive from our inventors and when I give presentation at the universities. So who is the owner? When you invent something or when you create, who is the owner of the results of your intellectual labor, the product of your intellectual labor? In majority of countries, national law of the country and residency employment provide, not majority, all countries say national law where you reside or where you're employed. This is the law which is applicable to what you do with your labor and who owns it, intellectual labor. And in majority of countries, the labor contract or the labor law defines that your employer, so university, company, anyone who employs you, are the ones who own your intellectual property, software, thesis copyright, or invention that you come up with. For those who are interested, and then I heard that some of the speakers are from Germany. If you work in Germany, Australia, and Sweden, so there is a selected group of countries. Actually, the labor law is very nice because it also gives you an opportunity as an inventor enjoy revenues from the success of your invention. And if the invention is successful and a lot of products are sold, you are entitled for quite some money, and that is a very good place to be as an inventor. If you want to earn money as an inventor and work for a company, Germany, Austria, Sweden are the places to be there. And to conclude, one more important thing is that I know that in Ukraine, it's in a high-tech industry, it is a very popular business model that a company employs people as self-employed, so that they are not on the org chart of the company, but they provide professional services to the company. In this case, the labor law will not be applicable to you. So you actually, based on the contract you agree with the company, you can redefine the ownership. So if you care, if you, for example, make fantastic user interfaces and you believe that you are the best in the field, and if you sign a contract with a company to develop a user interface for them, you can define ownership in your own way. You can claim part of the ownership of whatever you want with respect to the results of your contract agreement. So this is the way how to keep track of your intellectual property and owning some of it at least. And with this, I'm done. So I'm open to the questions. If I still have you, so let me Thank you very much for the report. Dear colleagues, you have questions? May I? Yes. So, may I ask you about copyright? So, yeah.
copyright is something like a document or just my own opinion about my work. How I must check my copyright exist or not exist? So copyright, if you write a document, and if you wrote this document not being employed for the university, so meaning that let's so I'm just trying to imagine the situation. Okay, situation. You wrote a paper about laboratorium or steps how to do laboratorium for the students at the university. So since you work, if you do work for the university, then this is that paper, and copyright to that paper is owned by your university. Meaning, if you take this paper out and go to KPI and give them this paper, you cannot do this because the Taras Shevchenko University is the one who owns the copyright to this paper. If you, in your free time, you write a code, a software for a great app, and that code is owned by you as long as you can prove that you didn't do it during the working hours for the university. Did it answer your question? Mostly I understand. So copyright must be just my personal thing, or all my activity is must be under copyright of my university. All your activity, creative work you see here, art, literature, software, as long as you do it during your working hours and it is affiliated to the university, it is owned by university. Thank you. No, but may I ask? Thank you. Other questions, please? So if I am employed by university or by some institute and publish a paper or a book, so copyright belongs to publisher, not Yes. to university. Yeah, Right? that is correct. Yeah. Thanks. В мене ще є питання, Аліна. Я так розумію, що законодавство про охорону власності інтелектуальної в різних частинах світу різне. Так. Так. Скажи, будь ласка, в країнах ЄС є єдність, чи є групи країн, які по-різному це трактують? Дякую. В більшості країн ЄС є єдність стосовно більшої частини копірайту. От, наприклад, якщо я повернуся до першого, наприклад, стосовно патентів, більшість країн ЄС, а не тільки, підписали так звану Європейську патент-конвенцію і користуються лише одним офісом і одним відділком цього офісу для вирішення, чи давати патент, чи ні на заявку. Наскільки я зрозуміла, я дещо дивилася, Україна розглядає варіант приєднатися до цієї конвенції, але із-за війни і всього іншого, звичайно, це не пріоритет для українського парламенту зараз розглядати. Ще один прогрес, що відбувся цього року, декілька місяців тому, наприклад, стосовно Америки. Америка має один патентний офіс і одне місце, де з патентами можна розібратися. Всі ці відомі Samsung versus Apple litigations, все це відбувається в одному місці. А в Європі такого не було. В Європі треба йти до Германії, треба йти до Нідерландів, щоб сказати, чи розібратися з патентними питаннями. Так от зараз, 2 місяці тому, Європа на основі Європейського патентного офісу вирішила зробити одне місце, де ці питання будуть розглядатися. І це дуже позитивний варіант, оскільки зараз всі компанії мають одне
місце, куди йти, і одне місце, де все буде вирішуватися, і все буде вирішуватися на англійській мові, якщо ти хочеш, то це дуже привабливо для багатьох компаній. Дякую. Так, дякую. Чи є ще питання? Немає. Дякуємо, Аліна. Наступна доповідь Володимир Кравчук, NONLINEAR Dynamics of SKYRMION Strings. Будь ласка, Володимир. Добрий день усім. Видно мій екран? Так, все добре, так. Ну, я, мабуть, почну з представлення. Я навчався на радіофізичному факультеті з 99 по 2005 рік. Потім я перейшов працювати в Інститут теоретичної фізики Боголюбова, де захистив дисертацію. Там я працював спочатку молодшим науковим, потім старшим науковим. У 2015 році я отримав стипендію Гумбольдта. Приїхав сюди в Німеччину, в Дрезден, в Інститут твердого тіла і матеріалознавства Лейбніцу, тут ліворуч логотип. Через деякий час я переїхав в Карлсруе. Власне, більша частина результатів, які будуть представлені в доповіді, отримані там, тому насправді було б чесно поставити логотип також KIT. Ну, але десь півроку тому я повернувся назад в Дрезден, де зараз і знаходжусь. От. Ну, стосовно мови доповіді, мабуть, мені було б простіше робити доповідь англійською. І тим більше, що я вже кілька разів цю доповідь англійською і робив. Але цікавіше, мабуть, було б робити українською, тому що я не пам'ятаю, коли вже останній раз робив доповідь саме українською. Тому, от як аудиторія скаже... Володимир, як вам зручніше, так і робіть доповідь. Єдине, що я бачу, в нас є учасники, шрифт не розпізнався, можливо, це англомовні учасники. Або це в мене так показує, шановні колеги. Олексій Юрійович, як у вас? Андрій Вячеславович, це, мабуть, Сергій Петрович. Угу. Там Добре, ну просто тоді, шрифт Володимир, я відсутній. думаю, ми можемо сказати доповідь. бачив, що не відображається коректно моя... А, все, зрозуміло. Володимир, будь ласка, як вам зручніше, так і робіть доповідь. Ну, тоді я спробую для різноманітності зробити її українською. Ну, я почну з того, що таке скерміони. Скерміони – це топологічні двовимірні магнітні солітони, які можуть стабілізуватися в плівках феромагнетиків з взаємодією Дзелошинського моря. Ну, вони характеризуються деяким інваріантом, який називається топологічним зарядом. Ось його означення, де М – це одиничний вектор намагніченості. Скерміони вже років 20, як знайдено експериментально, з тих пір відбувся деякий бум. Вони спостерігаються в багатьох матеріалах. Ось тут теж приклад зі статті. Ось ці крапочки – це якраз і є скерміони, їх розмір десь порядку 5 нанометрів. В цьому випадку вони дуже маленькі, хоча вони можуть бути дуже різного розміру. Їх можна створювати, ну, наприклад, як тут показано, це голка скануючого тунельного мікроскопу, і пропускаючи тунельний струм, можна або створювати, або навпаки знищувати скерміон. В принципі, ну тут на слайді цього немає, але в принципі можна створити умови, коли градка, періодична структура зі скерміонів буде основним станом. От. Тут показано ось на цьому відео, а до речі, мишку мою видно? Так, вона рухається по екрану там, де зараз малюнок. Да, ну от тут показано, як можна робити скерміони. Ці крапочки – це скерміони, але тут вони великі. Ці лінії – це доменні стінки 360 градусні, і от вони струмом заштовхуються в такий вузький міст, де вони рвуться і виникають такі от скерміони. Скерміонами можна легко маніпулювати різними способами. Наприклад, спінполяризованим струмом можна рухати скерміон вздовж страйпу, страйп полоска, стрічка українською. І є багато спекуляцій з приводу того, що можна створювати пристрої логіки, пам'ять на основі скерміонів. Ну, але
Я більше зацікавлений в фундаментальних властивостях, ніж якихось практичних застосувань. Ну, кілька слів, в яких ситуаціях вони можуть виникнути. Мінімальна модель, в якій може бути скерміонний розв'язок, включає в себе ізотропний обмін, взаємодію з магнітним полем і взаємодію з Єлишинського моря. Ця взаємодія може бути різною. Тут наведено приклад такої взаємодії для кубічних кристалів, наприклад, ферум Германій, манган-силікон, купер-оксид соленайд. Такого типу будемо мати DMI. І ось тут намальовано, зображено ці розв'язки, тобто стрілочки – це на магнічність. Ми маємо, скажімо, вдалині основний стан, це на магнічність за полем, поле прикладено вгору. Тобто ми маємо стан насичення на магнічності за полем. Але от при такому гамільтоніані може існувати збудження, топологічно стійке збурення у вигляді ось скерміону. Да? Тепер чому така штука виявляється стійкою? От якщо ми візьмемо скерміон не дуже великого радіусу, тоді можна приблизно оцінити енергії, різні енергії таким чином. От обмінна енергія, вона виявиться приблизно константою. Це обмінна константа помножена на товщину. Енергія взаємнівська, ну ясно, в смислі взаємодії з магнітним полем, вона буде пропорційна площі самого скерміону, тобто буде спилюватися, масштабуватися як квадрат радіусу. А енергія взаємодії з Єлишинського буде лінійна по радіусу, і звідси видно, що конкуренція якраз взаємнівської енергії і DMI дасть рівноважний радіус скерміону, який буде ось пропорційне відношенню константи взаємодії з Єлишинського моря і до магнітного поля. Ну, також можна те саме аргументи стосовно того, чому потрібна взаємодія з Єлишинського моря, можна навести на основі віріального співвідношення між енергіями, яке можна легко отримати з цього гамільтоніану, застосувавши теорему Диріка-Хобарта. Ось тут D – це розмірність системи, і ми бачимо, що якраз двовимірний випадок специфічний тим, що обмінна взаємодія випадає. І якщо в системі немає взаємодії з Єлишинського моря, нічим тоді скомпенсувати ось доданок від магнітного поля. От. Ну, а власне моя доповідь, це був вступ. Власне, моя доповідь про скерміонні струни. Тобто, власне, скерміони – це дуже така велика область. За останні 20 років там вже досліджено в них дуже і дуже багато. І от ми вирішили подивитися, а що буде, якщо ми розглянемо скерміон не в двовимірній плівці, а в об'ємному магнетику. Ну і що буде? В принципі, якщо ми просто стабілізуємо статичний скерміон, то нічого особливого не буде. Просто буде такий саморозв'язок, просто буде така трансляційна інваріантність вздовж прикладеного поля. Але цей об'єкт, тобто ми бачимо, що є деяке осердя скерміону, яке пронизує магнетик, і цей об'єкт демонструє дуже, дуже цікаву динаміку, тому що цей об'єкт є топологічно нетривіальний. Ну, для того, щоб описати цю динаміку, треба почати з означення, що ми власне розуміємо під струною. Так от, ми визначаємо це так. Тобто є густина топологічного заряду, і ми в кожному перерізі, в кожному горизонтальному перерізі, ми рахуємо перший момент топологічного заряду, тобто, власне кажучи, центр мас. Да? І якщо у нас немає ніяких збурень, у нас рівноважний стан, у нас струна, вона орієнтована паралельно за полем, це просто пряма лінія. Окей. Ну, а тепер давайте спробуємо зрозуміти, якими будуть рівняння динаміки цієї струни. Тобто, що ми маємо? У нас взагалі на магнічність описується рівнянням Ландау-Лівшиц. Ну, зазвичай рівняння Ландау-Лівшица пишуть у векторній формі, де тут в правій частині стоїть векторний добуток на магнічності на деяке ефективне поле. Ну, я тут спеціально записав те саме рівняння в гамільтонівській формі.
Тобто тут стоять дужки Пуассона. Ну, якщо врахувати, що дужки Пуассона для компонент вектора намагнічності ось такі відомі, то можна отримати те рівняння, яке ми знаємо. А зараз ми ставимо питання так. Окей, ми визначили, ми дали означення, що таке наша струна. Да? І знаючи тепер, тобто це є функціонал намагнічності, і знаючи тепер рівняння руху для намагнічності, чи можемо ми отримати рівняння для руху для нашої струни? Ну, відповідь можемо. І знаючи дужки Пуассона для компонентів намагнічності, ми можемо порахувати компонент дужки Пуассона для координат, для положення нашої струни. Це точно, і це ніяких наближень немає, це просто прямий наслідок означення X і дужок Пуассона для M. І формально ми можемо скласти рівняння Гамільтона для наших X. От. Або ж, ну, підставивши сюди ці дужки Пуассона, можна отримати рівняння руху для X, яке формально схоже на рівняння Тіля, тільки на відміну від рівняння Тіля, тут у нас X залежить не лише від часу, а й також від координати, і тут стоїть варіаційна похідна, а не просто частина похідна. Однак більш зручно користуватись не X, тобто якби X це просто координата X, Y струни в даному горизонтальному перерізі, але просто зручніше вести комплексно значну функцію і записувати подальше рівняння руху в цьому термінах цієї функції ψ. От, ну це дуже загальне рівняння, і їм користуватись можна лише тоді, коли ми знаємо вигляд нашого гамільтоніану, тобто як він, власне, залежить від X. Ну і тут якби показано, як можна побудувати цей гамільтоніан. Його можна побудувати з різних міркувань, з двох різних міркувань. Ну, найпростіше це зробити з міркувань симетрії. Тобто зробити градієнтний розклад по псі і залишити тільки ті члени, які задовольняють симетріям, які є в нас системі. Тобто, перш за все, це трансляційна симетрія. Це означає, що в нас не може бути просто псі, має бути лише похідні по псі. Це U1 симетрія, тобто в нас є ізотропність відносно поворотів, відносно осі, вздовж якої прикладено магнітне поле. Це означає, що якщо ми підставимо замість псі помножене на фазовий множник Є в степені і альфа, то не повинен від цього гамільтоніан змінитися. Наслідком цього є те, що в нас розклад буде лише по парним тобто нульове наближення, потім квадратичний член четвертого порядку по псі і так далі. Тобто третього, наприклад, не буде. От. І якщо виписати всі такі можливі члени, які є дійсними числами і які не є повними похідними по Z, тут штрихом показано похідна по Z, от, то ми отримаємо ось такий розклад. Такий же розклад можна отримати з початкового гамільтоніану, ставивши ось такий собі анзац. Тобто в нас є струна якоїсь довільної форми, потім ми кажемо, ну добре, от якщо ми зробимо перпендикулярний переріз цієї струни, ми очікуємо, що в нас в перерізі буде щось типу нашого звичайного скерміона, яким би він був просто в плівці. Да? Ну, але така модель, вона не є застосованою, тому що вона не задовольняє межовим умовам, у нас далеко від струни має бути намагнічність паралельно по полю. Тому ми цю модель модифікуємо, роблячи деякі додаткові повороти. Тобто, в кожній точці ми повертаємо намагнічність в площині, утвореній векторами, дотичним вектором і вектором Z, поле прикладено вздовж Z. І кут цього повороту контролюється деякою функцією, яка залежить від відстані до струни. Тобто там ми отримаємо в результаті такий самий розклад, і ці коефіцієнти цього розкладу будуть функціоналами форми нашого скерміону незбуреної і цієї невідомої функції. Ну, окей, тобто ми маємо рівняння руху, ми знаємо, як виглядає, яку структуру має наш гамільтоніан.
Ну, давайте шукати якісь розв'язки. Ну, рівняння складне. Ось воно виписано в явній формі. Тобто, якщо ми підставимо ось наш гамільтоніан, ми маємо ось таке складне нелінійне рівняння. Цікаво, що це рівняння має простий розв'язок у вигляді helical wave. Helical – це спіральна хвиля, буде українською. Тобто всі має якась константа R, яка має смисл радіусу цієї спіралі. Ну і, відповідно, хвильовий вектор, який визначає період, і частоту. Дисперсія, тобто взаємозв'язок частоти і хвильового вектора, є такою. Тобто вона залежить, визначається цими коефіцієнтами в гамільтоніані. Да, сігма тут це знак DMI, знак взаємодії з Заушинського моря. І вона складається з двох частин. Тобто лінійний вклад, який не залежить від амплітуди, і нелінійний сув, який ось пропорційний квадрату амплітуди нашої спіралі. Лінійна частина – це просто магнон. Це просто один із виглядів магнонів, який розповсюджується вздовж сторони. Тепер, що на цьому відео видно? Це симуляції, це результат мікромагнітної симуляції, зроблені за допомогою програми NewMax для ферм заліза Германії. Кольором тут показана амплітуда гіровектору. Ну, цей вектор – це деяке тривимірне узагальнення топологічного заряду, який я показував на першому слайді. Тобто на першому слайді була показана лише одна компонента цього вектору, Z-компонента, а тут є тривимірне узагальнення. І стрілочками показаний цей же гіровектор. Просто це важко цю динаміку показувати в термінах якраз вектора намагніченості, тому що тут всюди будуть стрілочки, тобто нічого не розбереш. Ну і, звичайно, для хвильового вектора протилежного знаку також ми маємо розв'язок. Добре. Це таке цікаве спостереження, яке цікаве, перш за все, тим, хто займається динамікою скерміонів. Справа в тому, що оце означення, яке було введено на перших слайдах, означення положення струни як центр маси топологічного заряду, воно не є єдино можливим. Наприклад, експериментатори, їм важко порахувати топологічний заряд, але вони легко можуть бачити якусь компоненту намагнічності. Тому положення струни вони визначають, чи там скерміони, вони визначають як центр мас не топологічного заряду, а, скажімо, перпендикулярної компоненти. А можна просто сказати, що давайте визначимо положення нашої струни як ту точку, де намагнічність точно протилежна до припаданого поля. Це ось буде відповідати синій лінії. Ну і тепер, якщо зробити переріз цієї динаміки, динаміки цієї helical wave, спіральної хвилі, ми бачимо, що якраз це означення, яке ми ввели, яке є центром маси топологічного заряду, ця точка рухається по ідеальному колу. І це коло відповідає якраз розв'язку helical wave, який ми знайшли. Тобто, якби ми визначили по-іншому положення струни, ми повинні були б мати більш складне рівняння, щоб описати ці додаткові осциляції. Тобто, справа в тому, що з самого початку, коли ми обмежились лише X координатами струни, X1, X2, ми зробили доволі сильне припущення. Ми знехтували іншими ступенями вільності, тому що, окрім власне зміщення, тобто X тут описує просто зміщення від центральної лінії. Да? X1, X2 – це координати цього зміщення. Ось це відстань від центральної точки до ось червоної точки. Але крім цього, якщо ви навіть подивитесь на цей малюнок, на цю динаміку, ви бачите, що вона не є рівномірною, тобто вона якби пульсує. Да? Це означає, що ще додаткова мода збуджена, така так звана дихаюча мода, радіально-симетрична мода. І, напевно, тут є ще інші моди, яких просто оком не видно, вони всі збуджені. І, взагалі кажучи, треба було враховувати взаємодію ось трансляційної моди, яка описується X1 і X2, з амплітудами цих інших мод. Тобто ми
написавши таке просте рівняння, неявно знехтували цією взаємодією. Допустили, що відповідні дужки Пуассона з х1 з амплітудою цих 0 зануляються. Хоча довести це, якщо й можна, то дуже непросто. Але зараз апостеріорі, просто спостерігаючи, як відбувається динаміка, ми бачимо, що це припущення було правильне. Що якщо ми означимо центр сторони саме так, ми отримуємо динаміку, яка відповідає нашому розв'язку. Тобто динаміку симуляції в точності відповідає нашому розв'язку. І тут треба сказати так, що ми можемо означати центр сторони так, як нам заманеться, взагалі кажучи, але рівняння руху будуть найпростішими, якщо ця сторона буде означена через центр маси топологічного заряду. Ну і тепер найбільше те, що зайняло часу і зусиль в цій роботі, це власне визначення цих коефіцієнтів А і Б, які входять в гамільтоніан, лінійна, нелінійна частина. Коефіцієнти А, які відповідають за лінійну динаміку, можна визначити відносно просто. Вони визначаються просто з дисперсійної залежності трансляційної моди, яка розповсюджується вздовж сторони. Тобто ми беремо оцю частину, тобто вона апроксимується, це лінійного члену тут немає, тобто тут немає щілини, немає лінійного члену, перший член квадратичний по К, наступний член кубічний, потім четвертого ступеня, і просто фітінгом можна витягнути, принаймні, перші 3 коефіцієнти, перші 2. Ось тут прям суцільними лініями показано ці перші 2 коефіцієнти. Але що стосується нелінійної динаміки, тут вже це складніше і є різні способи, 2 способи. У мене буде потім посилання на роботу, де це пораховано. І найкращий спосіб, якому відповідають оці крапки, це просто симуляції. Тобто якщо ми перейдемо до безрозмірних змінних, тут безрозміримо поле, якщо можна, я на цьому не наголошував, це просто буде дуже довга доповідь. Якщо ввести певні правильно безрозмірні, скажімо так, конкуренція DMI і обміну, вона задає певний характерний масштаб системи. І є також в системі певний характерний час, який визначається цими матеріальними константами. Якщо перейти до безрозмірного часу і простору, і координат, у нас перенормується поле, і в цьому випадку в нас перенормоване поле буде взагалі єдиним параметром, який буде контролювати систему. І тому навіть якщо взявши якийсь певний матеріал, але просто працюючи в цих безрозмірних одиницях, ми визначимо з симуляції, цих константи, вони будуть універсальні для будь-якого матеріалу. І тобто ідея, що просто вона дуже проста. Тобто ми знаємо, що існує розв'язок у вигляді спіральних хвиль. Ми знаємо дисперсію, нелінійну дисперсію цієї спіральної хвилі, ми знаємо, як вона має виглядати. Ось так. І можемо зробити величезну кількість симуляцій для спіральних хвиль різного радіусу, різного періоду, і просто фітінгом витягнути ці коефіцієнти. Що це дуже непросто робиться, це легко сказати, але важко зробити. Але ось ці крапочки у нас вони непогано. Ми можемо їх перевірити для лінійного випадку, вони добре лягають на криві, отримані з дисперсії магнонів. І в нелінійному випадку ми також отримали. Добре. Значить, ми маємо все тепер, все для аналізу динаміки. Ми маємо рівняння руху, ми маємо гамільтоніан, ми маємо чисельні значення коефіцієнтів, які в цьому гамільтоніані стоять. Давайте шукати цікаві розв'язки. Перше, що ми з'ясовуємо, що цей чудовий розв'язок у вигляді спіральної хвилі є нестійким. Є такий критерій Лайтхіла, критерій нестійкості. Тобто він звучить так. Якщо у нас є нелінійна хвиля, яка описується має такий закон дисперсії, тобто лінійна частина і нелінійна частина квадратична по амплітуді хвилі, і виконується ось таке співвідношення, то з необхідністю виникає так звана модуляційна нестійкість, і ця нелінійна хвиля стає нестійкою. Класичний приклад – це хвилі на воді. Звичайні гравітаційні хвилі на воді.
закон дисперсії в них такий, і тут друга похідна буде, ось ця друга похідна буде від'ємною і буде виконуватись критерії Лайфіла. Ну і ось навіть експерименти такі проводились, в басейні збуджувались хвилі, да, от, і поблизу там був такий Deep Wave Maker, поблизу цього вейвмейкеру ми мали періодичну структуру, а далі вона розвалювалася, і ми мали таку хаотичну динаміку. Да, і такі ж критерії виконуються у нас. Тобто ці спіральні хвилі мають бути з необхідністю нестійкими. Тільки в нас по іншій причині він виконується. Тут просто перед нелінійною частиною стоїть знак мінус. Ну да, і тут спрощена дисперсія, звичайно, написано. Справа в тому, що коли у нас великі магнітні поля, то тільки два коефіцієнти мають значення. Тобто перший коефіцієнт лінійної частини і перший коефіцієнт лінійної, інші коефіцієнти зануляються. Ну, добре. Значить, а що тоді? Що взамін? Ну, буде в нас ця хвиля нестійкою. Які ж розв'язки ми можемо, на які розв'язки ми можемо тоді розраховувати? Ну, ідея така, що ми шукаємо розв'язки в такому вигляді, тобто ми кажемо, що, ну, якби це була спіральна хвиля, у нас А було просто константою, да? Тобто R тут раніше стояло. Тепер ми кажемо, що ну, нехай це буде тепер якась нам невідома величина, то вона буде задавати профіль нашої хвилі, і якщо ми зробимо такі припущення, що ця А змінюється повільно в часі у просторі і взагалі є малою, тобто критерій малості, тут ми можемо застосувати пертурбаційний метод багатьох масштабів, в даному випадку він в часі і в просторі. І цей метод дозволяє нам отримати рівняння на А. І для даного цього початкового гамільтоніану, початкового рівняння, яке в нас є, ми отримаємо ось це рівняння і, перейшовши в систему координат, яка рухається з груповою швидкістю, ми отримаємо класичне рівняння Шрёдінгера фокусуючого типу. Фокусуючого значить, що тут і тут знаки однакові. Тобто мю, цей коефіцієнт мю і мю, вони визначаються нашими дисперсіями, лінійною і нелінійною частиною дисперсії. Ну, добре. А тут у нас комплексна величина, тобто її можна охарактеризувати дійсною амплітудою і фазою. І ми знаємо, що от частинний випадок – це наша спіральна хвиля, де R – це просто константа, а фаза повинна мати наш нелінійний сув. Да. Тут К0 і омега-0 – це лінійна частина дисперсії, тобто лінійна дисперсія. Омега-0 зв'язана з К0 як через лінійну частину дисперсії. От, і справді можемо легко з'ясувати, що у нас має бути нестійкість, тобто ми робимо лінійний аналіз, тобто додаємо лінійне збурення, лінійізуємо рівняння, отримуємо гармонічні розв'язки для наших збурень і, відповідно, дисперсія. Ми бачимо, що якою б малою не була амплітуда нашої хвилі, завжди знайдеться такий діапазон Q, це хвильовий вектор, таким, що ця величина буде ще меншою. І, відповідно, під коренем ми будемо мати від'ємну величину, явну частоту, що буде відповідати нестійкості. Ми можемо порахувати інкремент нестійкості, ми можемо порахувати хвильовий вектор, який відповідає максимуму цього інкременту. І ось як це виглядає. Це вже тут симуляції показано. Тобто, що з часом відбувається з цією спіральною хвилею. Тобто, початковий стан – це фур'є перетворення нашої псі. Початковий стан ми бачимо лише один пік, який відповідає хвильовому вектору нашої спіральної хвилі. Потім з часом з'являються два сателіти, які якраз відповідають максимуму інкременту нестійкості. Потім ще додаткові сателіти. І ця динаміка – це типова динаміка модуляційної нестійкості нелінійної хвилі. Ну, власне, ми маємо рівняння нелінійного Шрёдінгера, і про нього вже відомо все. Тобто, на цьому наш аналіз якби можна закінчити. І все, що я далі скажу, це просто те, що ми ж на симуляціях, ми знаємо, які мають бути розв'язки нелінійного Шрёдінгера, і ми далі просто на симуляціях ці розв'язки знайшли. Але перед цим просто якби з педагогічних маркувань чи що, я просто наведу один з можливих
способів класифікації розв'язків нелінійного Шредінгера. Звичайно, це не є новий результат, це можна знайти в книжках. Тобто ось наш розв'язок, один із можливих розв'язків. Тобто ми кажемо так, що це наша амплітуда нашої модуляції. І ми шукаємо розв'язки у вигляді біжучої хвилі. Тобто ця амплітуда не залежить від часу. Да? Тобто це просто... Тобто це у нас рівняння Шредінгера, воно в системі, яка рухається з груповою швидкістю, тобто це будуть такі розв'язки, які будуть рухатися з груповою швидкістю. Ну, можна показати, що такий розв'язок існує, йому буде відповідати ось така омега, рівняння відповідне для R, яке ми отримаємо з підстановкою цього рівняння Шредінгера. Ми можемо один раз проінтегрувати, отримати ось перший інтеграл, Е0 – це константа інтегрування, і її можна, ну, часто в літературі називають енергією, да? Тому що тут, якщо похідну по Z замінити похідною по часу, це буде якби осцилятор в ось такому потенціалі, такому двоявному потенціалі. Ну, насправді це не має змісту енергії, це просто константа інтегрування, але вона ось такий зміст має, вона є важливою. Тобто є певне значення, мінімальне значення, таке, що розв'язки існують лише для значень більших за це. Воно визначається коефіцієнтами нашого рівняння Шредінгера і амплітудою R0. Тобто тут ми маємо тільки R0. Тобто, да, ось що це значення має епсилон 0, ми маємо R0, і це відповідає просто нашій спіральній хвилі. Тобто, якщо у нас значення цієї константи буде трошки більше, у нас вже може R коливатись в якихось значеннях, і ми маємо відповідні осциляції. Тут також. Тобто більше у нас осциляції глибші, і період також збільшується. Тобто, якщо зовсім близько до нуля, у нас осциляції вже глибокий період великий, коли строго 0, у нас виходить сепаратристий розв'язок у вигляді солітону, який відповідає нескінченно великому періоду. І далі в нас і трошки інший тип хвиль, які вже мають нод, вузол. Ну і знову при збільшенні цей період, ну, визначення цієї константи, воно визначає період цих хвиль. І ось як це виглядає. Оці хвилі для від'ємних енергій, взагалі ці хвилі, про які я показував, називаються коноїдальні хвилі. Я точно не знаю, чому це слово вибрано. Я маю підозру, що це тому, що це N, це одна із функцій Якобі, функція Якобі, за допомогою якої описується один із типів цих хвиль. Ось. Ну, якщо енергія від'ємна, то ми маємо так звані ДН-хвилі, які описуються ось ДН-функціями Якобі. І те, що ви бачите, це теж симуляція. Тобто тут показана центральна частина скерміонної струни, і динаміка – це якраз динаміка симуляції. Тобто ми задаємо початковий розподіл намагнічності близький до того, який ми передбачаємо, і далі бачимо динаміку, яка повністю відповідає динаміці цієї струни, цієї хвилі. Коноїдальні хвилі, вони в природі також відомі. Ось приклади, коли вони спостерігалися на поверхні води. Ось тут в нижньому прикладі це інтерференція таких хвиль в перпендикулярних напрямках, які поширюються. Це приклад хвилі з додатньою умовною енергією. Тут вже вона має трошки інший вигляд. Ну, бачимо, що з часом, да, звичайно, деформується профіль, тому що ну, є багато причин для цього. Якщо будуть питання, я розповім. Але впродовж дуже довгого часу ця хвиля розповсюджується, зберігаючи той профіль, який потрібен. Ну і, власне, солітони. Ну, от можемо задати солітонний розв'язок, і ми бачимо, що він є. Ну, окрім розв'язків у вигляді біжучої хвилі, є ще більш загальні розв'язки, вони називаються бризерами. Це коли ось ця амплітуда, тут вона залежить не лише від координати, але й від часу. Тобто бризер – це така, ну, є різні типи бризерів для лінійного Шредінгеру. Тут розглядається один із них, який називається ма-бризер. Це ма, це прізвище математика, який розв'язок цей отримав. І виглядає він так. Ось ми маємо спіральну хвилю, в якомусь місці виникає збурення цієї хвилі. Це не просто зміна амплітуди, тут ще й фаза змінюється дуже нетривіальним чином.
І потім ця штука, вона розповсюджується, тобто вона тут завжди центрована на цих малюнках, але вона розповсюджується з груповою швидкістю, осцилюючи. Тобто в якийсь момент амплітуда збільшується, в якийсь момент зменшується, і це таке дихання називається, тому бризер. Ну от на симуляціях нам вдалося спіймати 3 таких періоди такого дихання. Ну, тепер я маю запитати, скільки в мене залишилось часу. Ну, я так думаю, що не дуже багато, але в принципі час завжди є. Ну так, це трошки, я тоді дуже швидко. Це вже інший трошки напрямок. Це теж струна, але додатково ми включили спінполяризований струм, який тече вздовж струни. Це описується з цими 2 додатковими членами дорівняння Ландау-Лівшиця, тобто це звичайна процесія, це дампінг і 2 додаткові члени, які виникають за рахунок струн, так званий адіабатичний, неадіабатичний члени. Ну і що з струною відбувається? Відбувається нестійкість. Тобто з часом виникають такі пертурбації. І ось тут теж, що цікаво, показано якби фур'є перетворення цієї деформації, і лише в певному інтервалі хвильових векторів відбувається. Тобто це не просто якийсь шум, а от шум з хвильовими векторами лише в певному інтервалі. Ну, да, ну і тут теж симуляції, тут в якийсь момент вони зупиняються, далі сторона просто рветься. Це не показано, вона, коли амплітуда велика, вона рветься, там виникають 2 точки блока, пара точок блока, які розбігаються. Ну, це трохи інша історія, що відбувається, коли сторона рветься. От, і ну, ми зрозуміли, чому це відбувається, це не важко зрозуміти. Можна, все, що для цього треба, це порахувати дисперсію трансляційної моди в присутності струму. Ми це зробили, врахувавши тертя як збурення, щось ця дисперсія. Ну тут ви бачите, що якщо тертя, воно прям зникаюче мале альфа, да, то оцей доданок з цим якби знищується і виникає просто лінійний сув. Да? Ось омега це у нас дисперсія без струму. І просто виникає лінійний по струму сув. В це величина пропорційна до величини струму. Ну і тепер, якщо за рахунок того, що у нас немає щілини, тобто тут в околі нуля у нас просто парабола приблизно, і за рахунок лінійного струму у нас з необхідністю виникає, за рахунок лінійної добавки, з необхідністю виникає область, де будуть від'ємні частоти. І це якраз область, вона і визначає цей діапазон, в якому розвивалась нестійкість. Ну і це ще інша ілюстрація. То раніше у нас просто, хоч в якості початкового збурення були лише якісь рандомні випадкові маленькі коливання, то тепер, якщо ми в якості початкового стану візьмемо спіральний розв'язок, що буде з ним відбуватися? Ну, маючи цей закон дисперсії, ми можемо побудувати таку діаграму, де тут такі ось перенормованих одиницях струм, тут хвильовий вектор нашої спіральної хвилі. Ну і нестійкість ми очікуємо в цій синій області. І от, якщо у нас струм такий, що у нас відповідає цій зірочці, ми бачимо, що у нас зростає амплітуда нашої хвилі. От, а якщо навпаки, він для того ж хвильового вектору ми його попадемо в білу область, то буде навпаки затухати, амплітуда буде зменшуватись, поки сторона не стане просто вертикальною. Ну, власне, це все, що я хотів сказати. Тобто висновок можна сформулювати одним реченням, що низькоенергетична динаміка скерміонної струни описується нелінійним рівнянням Шрёдінгера фокусуючого типу. І відповідні нелінійні розв'язки цього рівняння були отримані. Ми, по-перше, це показали, довели, по-друге, ми відповідні розв'язки отримали на симуляціях. Більша частина матеріалу, який я представив, опубліковано в моїй недавній роботі, яка вийшла пару днів тому. Ця частина про спінполяризований струм – це ось робота, яка була опублікована десь в червні. От. Ну і що стосується солітонів, там з солітонами все трошки ще навіть цікавіше, тому що вони, звичайно, є в
цьому низькоенергетичному наближенні, яке описується нелінійним Шредінгером, але вони також можуть бути, ну, вони також є поза цим наближенням. Тобто і там вони складніші, там немає нелінійного Шредінгера, там більш складне рівняння, і солітони там теж складніші. І от цей випадок, ось ми, власне, почали нашу діяльність цієї роботи, можна знайти цю роботу. Ну і цей напрямок має великі перспективи, тобто це скерміонні струни, але скерміон це не єдиний топологічний солітон, є інші, є так звані мерони чи вихори. Можна розглядати вихорові струни і питати себе, що буде в цьому випадку. Це ми розглянули феромагнітний випадок, а є ще антиферомагнітний, там динаміка буде зовсім інша. І там не буде вже нелінійного Шредінгера, там буде щось інше. Ну, можна говорити про мембрани, чому саме лише одновимірні об'єкти можна уявити собі 360-градусну одноменну стінку, яка є просто площиною, і рахувати якісь нелінійні збудження на ній. Ну, таке. Ну, да, дякую за увагу. Тобто це деякі ключові слова, які було б корисно запам'ятати. Тобто є критерій Лайтхіла, є метод, пертурбативний метод багатьох масштабів, є нелінійне рівняння Шредінгера. Дякую. Так, дякую, Володимир. Шановні колеги, можливо, запитання, будь ласка. У мене таке запитання, вибачте, ще раз, оці хвилі, це фактично вони теоретично передбачені, чи все-таки якось їх можливо експериментально створити і спостерігати? Тобто вони існують за якихось спеціальних умов, я так розумію, в певній речовині? Чи я трошечки не до кінця розумію? Ну, робота чисто теоретична, тобто експериментального підтвердження немає. Але добре те, що ця робота не чисто аналітична, це ми якби знайшли підтвердження цієї теорії, використовуючи чисельні симуляції рівняння Ландау-Ліпшица. Питання, тобто, ну, Мюмакс, наприклад, йому довіряють. Тобто люди, які це не те, що там ми самі щось написали, це стандартний пакет, який широко використовується. Якщо там такі розв'язки є, то вони є в реальності. Як це створити реально експериментально? Ну, я можу поспекулювати, якщо вам цікаво. Я не впевнений, що це реально спрацює. Ну, можливо, можна створювати це специфічними імпульсами магнітного поля. Тобто є така штука, що якщо у нас є скерміон в площині, ми прикладаємо поле перпендикулярно до площини, але так, щоб в ньому був градієнт. Ну, тобто є взагалі поле, яке має бути, щоб стабілізувати скерміон, але додатково на нього прикладаємо поле, яке має градієнт, скажімо, вздовж Х. Ну, от скерміон при цьому буде рухатись вздовж осі Y. Тепер, якщо ми прикладемо таке поле, але так, щоб в часі цей градієнт обертався, да? Обертався, і ще його амплітуда відповідала цьому оберненому гіперболічному косинусу. Тоді, в принципі, от можна, я так думаю, що можна цю струну здеформувати таким чином, щоб виник оцей солітон, наприклад. Ну, якщо можна рухатись в цьому напрямку, якщо серйозно ставити собі задачу отримати цей експеримент. Ну, дякую за відповідь. Шановні колеги, можливо, ще відповідь, будь ласка, запитання, вибачте, будь ласка. Можна мені запитання? Вперед. Ну, можна я, так? Скажіть, будь ласка, оті стрілочки, що ви там малювали, ну, починаючи з самих перших слайдів, так? То це що? Це окремі спіни, там локалізовані на окремих атомах, чи там є якесь усереднення, ну, давайте з самого початку, там, де тільки почалися стрілочки, да. Ну, навіть тут, ще, ну, добре тут. Тобто це окремі атоми? Ні, це не окремі атоми, це усереднення, тобто... А який об'єм усереднення, ну, хоча б за порядком величини? Нанометри. Тут об'єм визначається характерною довжиною, яка визначається, знову ж таки, відношенням констант
обмінної взаємодії константи в Залишинському морі, це ну, нанометри, десятки нанометрів. Ну, я просто хочу сказати, що ну, якщо нанометри, то це вже, скажімо так, це вже досить малий масштаб. І там це означає, що на одну стрілочку там припадає, ну скільки там, ну десяток атомів, наприклад. То чи можна вже на такому масштабі, скажімо так, застосовувати модель неперервної речовини, ну чи неперервного намагнічення? Чи вже треба враховувати, чи є обчислення, які враховують вже дійсно аж до атомарної структури? Є, звичайно. Ну просто це якби з пушки по вороб'ям стріляти. Ну, можна, але в даному випадку є купа матеріалів, в яких справді характерні масштаби просторові, вони значно більші, ніж міжатомна відстань. Тож в ферум Германіум там там десятки нанометрів, да. Тобто там немає для цього потреб. А пакети є такі для розрахунку. І тут уже інше питання, я б сказав би, що якщо масштаб справді малий, він порівняний з міжатомним, то там вже будуть квантові ефекти, треба враховувати. Тобто ми ґрунтуємося на рівнянні Ландау-Лівшица, яке є класичним. Дискретно Ландау-Лівшиц розв'язується, да, дискретно розв'язується для стенградкових систем. Так, дякую, Володимир, за відповідь. Шановні колеги, будь ласка, запитання. Ну, я хотів би ще задати два запитання. Привіт, Іван. Привіт, Володь. Володь, таке запитання, ну, загальне перше запитання. Ну, от скерміонна тематика вже років 20. Було багато всяких ідей, як це все практично застосувати і так далі. От запитання таке, чи спрацювали ці якісь ідеї, чи є якесь от реальне, технологічне застосування? Не спрацювали. Я не думаю, що спрацює. Тому що те, що пропонується вирішити за допомогою скерміонів, наприклад, та ж пам'ять комп'ютерна, воно вирішується просто більш легким способом. Тобто, якщо казати RAM, Magnetic Random Access Memory, то це робиться просто на однодоменних частинках, там не треба такі речі. Але скерміони, ну, я кажу, мені це цінно, і мені і багатьом. В цьому ком'юніті це просто цікавий розв'язок, цікавий математичний об'єкт. Фізичний об'єкт. Вони реально існують. Є скерміонні градки, ну це інша історія. Тобто, там є багато цікавого з точки зору фундаментальної фізики. З точки зору саме застосувань, ну, та історія така сама, як і з вихорами. Тобто, вихорів, починаючи там десь з середини 90-х, чи там з кінця 90-х, теж був великий бум. І теж говорили багато гарних слів про застосування, але реально так нічого не вийшло. Думаю, з скерміонами буде така сама історія. Добре, дякую. Ну і ще таке запитання. От там в кінці була мірони, да? Мірони, да? Вихор, мірон, вихор. От я, чесно кажучи, не знаю критерій, коли треба називати міроном, а коли треба вихором. Тобто, от є якісь критерії? Зараз, да, я розумію. Тобто, класично, те, що зараз називається миронами, раніше називалось вихорами. Ну, називають миронами те, що має половинний топ-заряд. Тобто, скерміон має цілий топ-заряд, мирон має половинний. Але якщо можна створити вихор без ядра, да, тобто, якщо це повністю інплейн вихор з сингулярністю в центрі, то це буде якби вихор. Тобто, зараз термінологія прийнята така, що от, якщо в нас є неперервний розподіл, да, який дає половинний топ-заряд, це мирон. А якщо у нас є така сингулярна структура, яка в дискретних системах може виникати з нульовим скерміонним зарядом і з сингулярністю в ядрі, то це вихор. Хоча це термінологія, я сам мирони часто називаю вихором. Це чисто ребрендинг, так скажімо, ребрендинг. У мене такі ж саме враження. Добре, дякую. Так, дякую. Шановні колеги, ще запитання? Володимире, скажіть, будь ласка, от наприкінці вашої доповіді прозвучало, що ці ж ефекти можуть спостерігатись на зразок колові хвилі на поверхні чи сферичні хвилі. По аналогії, як ви розповідали про ефект, який спостерігається там з осі Z, то чи може бути те ж саме по радіальній осі і спостерігатись на максимум? Чи це одне і те ж?
Я не певно, що я зрозумів ваше питання. Ну, при поширенні ви розповідали от наприкінці вашої доповіді, хвильовий вектор там направлений по осі Z і періодично виникають максимум. Так? Чи спостерігаються такі ж самі бризи, ефекти? ці бризи. Так, так. Якщо ми розглядаємо, ну нехай це будуть сферичні хвилі, чи не сферичні, а колові хвилі на поверхні. Чи є ці ефекти, чи вони спостерігаються? Ну, тобто мова йде, Аналоги. ну, чи є такі розв'язки в двовимірному нелінійному Так. чи тривимірному? Не знаю. Не знаю. Я думаю, що мали б бути, але я чесно скажу, не знаю. Мали б бути. Уявимо, що є там точкове джерело збурення, так, є певне середовище, певними властивостями, ну і тоді це можливо до якогось об'ємного елемента, до практичного застосування, можливо, це може призвести, врешті-решт. Можливо, тут навіть математичні апарати ще не зовсім Тобто про одновимірний Шредінгер відомо все. Про Шредінгер в більших розмірностях, можливо, навіть це питання ще відкрите, але я, чесно скажу, не знаю. Просто це тут не потрібно було для цієї задачі, я не цікавився. Добре, дякую. Шановні колеги, ще запитання? Немає. Дякую, Володимир. Тоді наступна доповідь, третя, яка в нас. Будь ласка, Назарій Бойчук, High Performance of Liquid Gates Silicon NANOWIRE Felt Effect Transistor Covered with ULTRATHIN Layers. Будь ласка. Будь ласка, Назарій, вам слово. Так, я зараз розшарюю скрін. Прошу, будь ласка, підтвердження, що презентацію видно. Так, все добре, на повний екран. Будь ласка, доповідайте. Ну, з невеличкого такого вступного слова я, по-перше, дуже дякую за запрошення. Я, власне, теж є випускником факультету радіофізики, і мені дуже приємно знову повернутися в певне таке історичне своє приємне середовище. Надалі я доповідатиму англійською, але, звісно, якщо питання будуть українською, також спокійно можемо це обговорити. So, as the topic was already mentioned, I would like to focus on the silicon oxide and electrolyte structures, which are going to be the main, also the topic of my PhD defense, I would say. And the reason why we are doing this is the following. The heart diseases were recently, I think, the utmost problematic, and they're causing the huge amount of death. And neurodegenerative diseases, they're also upcoming because the average age of people is actually growing up, and obviously the detection of some of these illnesses is very decent for the fast and reliable treatment. For doing this, we require some diagnostic tool, and the ideal diagnostic tool, we know that it should be also fast, sensitive, the best way if it's also compact, so patients can do some tests at home, for example, and as well being simple, reliable, and user-friendly. This is, let's say, top 6 factors of defining the ideal diagnostic tool. We are trying to aim to these goals by using the electrolyte insulator semiconductor devices, or also including ion-sensitive field effect transistor biosensors. So we remember that typical field effect transistor with the induced channel, we should have some gate insulator, and instead of having some metal gate on the top of it, we can implement the applied electrolyte, or basically solution, kind of blood-like solution, and applying some voltages to this reference electrode.
we can investigate the behavior of the, let's say, current voltage characteristics of the transistor. And in the sense analytes that we can try to detect, they are also in the huge variety, coming from just typical pH investigations, detections of specific chemicals, so what actually is that of this type of biosensors that because we have the analyte contacting directly the almost directly the channel, we can expect some ultra high sensitivity. At the same time, when we work with not big scale field effect transistor, but rather the nanoscale, when the size of the channel can be in the scale of around hundreds of nanometers, maybe up to 1 micrometer. So it will also allow us the low detection limit and fast response. And if we consider that silicon industry is well defined now, and CMOS compatible technology is also well investigated and established, so it can allow the low cost fabrication as well. And based on this method, when we can attach some functional layers to the surface, and nowadays the optimers are widely used because they allow to shape and be as kind of the key part to some biomolecule target. And because they are basically consist of the single-stranded DNA, and DNA can be also sequenced, so it allows us label-free detection. And obviously, if we're coming to the analysis, when we get some response from the biomolecules, we can see that in real-time analysis. So it's really all of these factors, they are very attractive. However, the known challenges of the field effect transistors or field effect transistor structures, it's stability, which includes the drift and the degradation of the threshold voltage. So, for example, in some articles, people do publish the stability investigation of their samples, but unfortunately, most of the time, this part is remained silenced. What is our approach to this problem is to search for some materials which can be used as the additional cover of the surface, but which obviously should bring the stability. And diamond-like carbon is considered to be this unique element because it has such kind of properties as high thermal conductivity, and as well it has high electrical breakdown field. Being a wide band gap material, it also gives us that decent reliability of the device, and those drifts of the parameters of the devices should be vanished. However, typically this diamond film is deposited by the chemical vapor deposition at high temperatures, like around 1000 degrees Celsius. However, recently this temperature was also slightly decreased. So you can see that some results where the crystalline diamond films were grown at 450 degrees. However, it's still pretty high, and unfortunately makes this deposition not CMOS compatible. And our goal is also to keep the low costs for this. And luckily, we found a solution which was provided by in the collaboration, the frame of the collaboration with the Fraunhofer Institute of Material and Beam Technology, also from Dresden, as our former speaker.
And it was done by plasma filtered pulsed laser arc technique. And there was no additional heating used, and we claimed that the deposition of this diamond-like carbon was at 300 Kelvin, or basically the room temperature. And if we really get this result, it means that we can receive the chemical and the electrochemical stability of our devices, and additionally the carbon is biocompatible, which also allows us to use this for designing the biosensors for the human treatment application. How did we verify that the diamond-like layer is present? We used the Raman spectroscopy to compare the silicon dioxide sample as a reference, and the silicon dioxide coated with the diamond-like layer. And analysis of the Raman shift show that we have 3 peaks, and their position provided us the information that we have also really diamond-like part, which is represented by the sp3 hybridization bonds. The spike at position 3 is tetrahedral amorphous carbon, and spike number 2 is a bit coming out from our expectation, but it's related to the trans polyacetylene, which is the links of carbon with the hydrogen. Another method which was used also to scan the thickness and to really prove that we have really thin deposited layer, because previously mentioned high temperatures with the camo vapor deposition layers, they couldn't provide very well and very homogeneous film. So we use the X-ray photoelectron spectroscopy setup to scan the surface first, and then by using argon etching to remove the material step by step and see how the spectra change, and then deduce what actually the composition of our planar structure is. So, for example, at the beginning, you can see that one of the XPS spectrum, and basically we do detect the presence of the atoms like carbon, oxygen, and silicon. And for silicon, for example, we can also split the hybridization. And by measuring the counts and normalizing the concentration of each atom, this is the profile that we received during the etching time. So you can see that when we start, we do have a decent amount of carbon, and it disappears when we get to silicon oxide layer, and when we etch completely silicon oxide, so we remain in the normal silicon substrate. Another interesting fact is the FM, atomic force microscopy investigation. We found that our silicon dioxide samples, they are pretty smooth anyway, and the square mean roughness is less than at the range of 100 picometers, so which is basically also on the verge of the precision of the tool. However, when we coat with the carbon layer, it even slightly smoothen the surface, so we do receive better roughness for the structure, and this is an additional proof for us that the quality of the layer of the tetraamorphous carbon was really proven. What did we do it for was also then checked on our capacitance voltage measurement setup, where we basically
utilize the idea of the electrolyte isolator semiconductor structure, and by applying some DC bias voltage, we can measure the impedance of the whole structure, and then recalculating the capacitance part, we can plot the capacitance voltage characteristics of the device. So basically, it looks really similar to typical metal oxide semiconductor structure. For example, the red curve is presented, so we can see the normal three ranges where we have the accumulation part of the region where let's say when applying the negative voltages, the holes from the substrate, they are pushed close to the isolators, and then around zero we come into the depletion mode, and at the positive voltages we have the inversion. However, obvious differences in the shape, when with the black curve represents the results obtained for the samples covered with the carbon, so which obviously can introduce some extra trapped charges. But what is really important for us from all of these plots is to perform the inverse squared capacitance plot, and from so-called Mott-Schottky plot, we can obtain the flat band voltage of this kind of structure. And flat band voltage is one of the most important characteristic of the combination of this materials, and we will be focused later on this parameter. So this parameter will be used for giving the results on the stability measurements as well as the later pH measurements. So in terms of stability, we perform the capacitance voltage measurements in during long or distant time. For example, in this case, you see the results for 18 hours, and during this 18 hours measurements in for both samples which were covered with the carbon and which was our reference samples without carbon covering, we performed the measurements every half an hour, and after that we did we did fitting and extracted the flat band voltage values, and you can see the results for on the left bottom plot for just sample with silicon oxide layer, which is only 8 nanometers, and on the right bottom plot for silicon oxide covered with the 5 nanometers tetraamorphous carbon layer. What was really impressive for us, that the stability was really improved, and what we call in terms of stability, that the transition time was much faster. So like if we compare the characteristic time constants, we have improvements more than 3 times, and as well the amplitude of this transition was changed, and it's also in terms of like 4 times improvement. And then you can clearly understand even from these plots that when you consider the flat band voltage as your parameter for the biosensor, so it's much more attractive to know that sometimes your waiting time can be shorter than in case of just silicon oxide, than when you don't apply some extra material in the cover. However, why do we still continue using silicon oxide as the first layer? Is because the presence of this of the thermally grown silicon dioxide reduces the amount of defects, and thus we also expect the better behavior. So we cannot just completely
reject the usage of the thermal silicon oxide. And as last part, pH sensitivity, this is that type of proof of concept experiment which shows the behavior of the possible sensor, and sensitivity to the pH is one of the most important proofs. And you can see that how the capacitance voltage characteristic behaves when we apply different pH buffers. So these curves were measured with the gap of like 10 minutes on the same sample. And if we want also to compare our improved advanced sample to the reference sample, we can see that for that results that were obtained during this type of measurements, silicon dioxide sample showed the sensitivity of roughly 55 millivolts per pH, while additionally carbon covered sample had 76 millivolt per pH, which even shows the ultra nernst behavior. So to come to conclusion, I would like to claim that the room temperature CVD was used for diamond-like carbon deposition, and we indeed got better stability in terms of flat band voltage behavior. And advanced pH sensitivity was also demonstrated. As the outlook for this type of further investigation, we would like to apply the same method to the real transistors, which are based on the nanowire structures, and also show that this long-term stability with real applications. So therefore, we will need to do the functionalization of the diamond layer additionally. And we at the moment we do think that there is no interdiffusion of carbon to the silicon based on the XPS result. And yeah, I would like to thank to the and other authors, thank to the Helmholtz Nano Facilities, our clean room building where we can fabricate our devices. And I also would like to thank to the attention, and at the very end to the first speaker of the conference, because it was really useful to mention that this patent topic is also a bit complex, and my supervisor, she indeed applied for the patent regarding this new type of the coatings. So it's completely agreed to report this at my talk. So thank you once again. Дякую дуже, Назарій. Шановні колеги, будь ласка, запитання доповідачу. Thank you a lot for your presentation. Basically, the quick question: what exact practical improvement can it bring to the market? I mean, in comparison with existing devices, existing things. I mean, it is more precise, for example, or it is like in which area it will be better comparing existing devices? Thank you for your question. It's a really correct question regarding the real industry application. So as I mentioned here, the part for this transistor structures, it's well known that they have low detection limit. So basically, if we come to the nanowire applications, it means that we can really have by even normal current voltage characteristics, good response and a pretty fast response, so which will allow us even not to wait decent time. For example,
there is some fluorescence markers used, and also that microscopy for counting, and that takes really long time. So the usage of a field effect transistor by sensor would be already the benefit to it. But so this is one part that I wanted to mention. Sorry if you need to repeat some part of the question that I didn't answer, don't hesitate. But as I told you, this low detection limit will be negligible if we have not a good stability. So when we want to apply this carbon covering, it means that we would like to really remove this challenge of the degradation of that surface, because we do believe that there must be some probably protonation of the silicon oxide. And there are also many articles published on changing the dielectric cover. So including aluminum oxide, including some hafnium oxide, and so on. But in our approach is not only based on the investigation that I showed, where you clearly just use technically not the most complex setup, but when you use the field effect transistor as a transistor, you can also detect the noise spectra of that device. And in our group, if you would like, you can leave me the contact. I can share some of the articles related to that topic, where in our group we prove that using also the noise characteristics can improve this detection limits. So we also improve the, actually maybe I did it wrong. We improve the sensitivity of the detection. And it can be really useful when you need to detect some kind of biomolecule target, which is not that high concentration in blood. For example, maybe you can compare the glucose sensors, which are currently very cheap, but normally the glucose level is anyway very high in blood. If I'm not mistaken, normal level is something like 10 millimolar. But if we come to something a bit more challenging in terms of the concentration, let's say even this heart disease biomarkers, or let's say some hormones, you know that this investigation, if you go to the lab, it's very expensive. And we just really hope that this approach can be really beneficial for the industry. Thank you. And sorry, last question. Have you measured the improvement? I mean, how many percent it is better with in comparison with existing analogs? So you mean really that are already available on the market for the users? Okay. No. So like, let's say in this way, real application for our device is not yet established. So we are not really now selling it or going yet to the market. However, if we can, so the next step of this investigation will be to measure not only pH sensitivity, because pH sensitivity is basically just the concept of proof, but it will be really usage with some real biomarkers, and this is what is coming. So unfortunately, I cannot tell you about any experiments done by us at the moment. So it's unfortunately I cannot give you any even numbers. But expecting part for us is at least that we will the device will be more reliable than just normal field effect transistor. Comparison with the industry available devices, then it comes to the question what we want to investigate. Like if it's
let's say glucose sensor, I think our device has no meaning to be used because it will be much expensive and I think even less reliable because of the part. But when it comes to some lower detection targets, I think it will be more suitable. So Okay. did I answer your question? Yeah, thank you. Thank you. Honestly, that's really impressive work. Thank you. Yeah, you're welcome. Так, дякую за відповідь. Шановні колеги, можливо, запитання ще? Немає. Можливо, хтось хоче виступити в дискусії, в обговоренні. Можливо, Олексій Юрійович, будь ласка, вам слово. Ну, мені дуже приємно, що наші випускники відгукнулися на наше прохання, щоб виступити на пленарному засіданні. Я дуже радий, що вони це зробили, що були цікаві питання і що були правильні, я так думаю, відповіді. Дякую всім. Дякую, Олексій Юрійович. Шановні колеги, хто ще хоче взяти слово, виступити, будь ласка. Я просто ще не встиг по попередній, по цій доповіді щодо транзисторів. Я так розумію, що десь був великий зразок, чи це індивідуальний транзистор так дороблявся за рахунок нанесення цього аморфного вуглецю? Значить, по зразкам, наприклад, зразки, які використовуються для вольтфарадних вимірювань, це зразочки розміром 10 на 10 мм. І вони, там було їх, напевно, мені здається, кількість 10 штук відправлена в Дрезден, і це покриття на них було нанесене. Саме зразки транзисторні, ми виготовляємо транзисторні зразки теж на чіпі розміром 10 на 10 мм, і там уже їх 32 штуки. Тобто якраз саме зараз ми проводимо дослідження на транзисторних зразках, поки що тільки почали. Тому якщо саме по транзисторам питання з нанесеним діамантовим шаром, не знаю, чи я вам зможу щось додатково відповісти, але це в найближчому майбутньому це означає покриття і отримання навіть статистичного, ну, скажімо, такого характеристики для даних типу приладів. Дякую, зрозуміло. Ну, я, мабуть, сказав не точно, але я мав на увазі дійсно, що це якби алмазоподібна плівка, так? Це правильно можна сказати? Так. Тобто саме в чому наша була, так би мовити, еврика, коли ми це отримали, що згідно результатів для цього ж самої XPS-спектроскопії, на жаль, я забув включити оновлений графік, тому що ми його нещодавно отримали. Можна просканувати не тільки так, як ми зробили з кроком, по-моєму, тут 2 електронвольта, а сфокусуватися, наприклад, на частині з піком для карбону, і при кращому розширенні там видно, якщо я не помиляюся, 3/4 карбону мають sp3 гібридизацію, а це якраз є таким, скажімо, майже прямим фактором, що це таки справді діамантоподібна плівка. Тобто 75% sp3 гібридизація і 25% це sp2 гібридизація. Тобто де вже трохи аморфність. Так, дякую. Ще запитання чи виступи? Так, шановні колеги, тоді всім дякую. Хочу від себе сказати, що надзвичайно приємно послухати доповіді наших колег, випускників нашого факультету. Принагідно звернув би увагу, що Аліна Велігура, випускниця кафедри медичної радіофізики, навчаючись в аспірантурі за програмою підготовки PhD в університеті своєму відповідно, робила так само доповідь на цій конференції, відвідувала факультети до цього часу. Кафедра медичної радіофізики
прикрашає постери, які тоді вона залишила на факультеті. Хотів би звернути увагу про програму роботи конференції на найближчі дні. Отже, завтра в нас починається з 14:15, відбуваються засідання секційні, це такі засідання: лазерна фізика, оптоелектроніка, медична фізика, фізика поверхні, фізика напівпровідників та діелектрики та напівпровідникові прилади, фізика поверхні, нано-мікроелектроніка, фізика плазми, радіоінженерія та комунікації. І в п'ятницю, так само о 14:15, починають роботи секційні засідання: фізика магнетизму, математичні проблеми прикладної фізики та комп'ютерної технології, фізика плазми продовжує роботу другий день, та другий день продовжує роботу секції радіоінженерія та комунікації. І о 17-й годині в п'ятницю підбиття підсумків та закриття конференції. Вся ця інформація є на сайті нашої конференції, в програмі. Тому від себе хочу побажати успішної і приємної роботи всім учасникам конференції, приємного спілкування, дискусій і нових знань, нових вражень. Тому всім бажаю здоров'я і до зустрічі на наступних наших зустрічах. Дякую. До побачення. До зустрічі, до побачення. Дуже приємно було все. Дякую.